Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de sempre utilizar os atalhos Ctrl+C para copiar, Ctrl+V para colar, Ctrl+Shift+V para colar no lugar, Ctrl+D para duplicar ou repetir uma ação, ou de segurar a tecla Alt quando arrasta ou move um objeto para fazer uma cópia exata dele. Bom vídeo e qualquer dúvida deixe nos comentários.